ওকে, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই আমাদের অনিয়মিত সরাসরি ফেসবুক লাইভ শো করোনাকালের আলাপ সাথে। শুরুটা করতে চাই একটু দুঃসংবাদ দিয়ে। দুঃসংবাদটা সবাই নিশ্চয়ই জেনে গেছেন যে আজকে সারা দেশে সর্বসংখ্যক মৃতের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে, করোনা আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা। এবং আজকে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও সবচাইতে বেশি ছিল আজকের হিসেবে, এ পর্যন্ত বাংলাদেশের হিসেবে। তো তারপরেও আমাদের কথা ছিল আমরা আসবো করোনাকালের আলাপ সাথ নিয়ে, আমরা এসেছি। এবং আমরা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের সাথে তিনজন খুবই বিশেষ অতিথি আমাদের সাথে রয়েছেন। আমি পরিচয় করিয়ে দিতে চাই প্রথমেই। আপনারা জানেন যে আমাদের এই শোতে আমি একা থাকি না, আমাদের সাথে আরো একজন থাকে, সুমন কুমার, লেখক ও উন্নয়ন কর্মী। সুমন কুমার আমাদের সাথে যথারীতি আছে। সুমন দা, হ্যালো দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। এবং আমাদের এলাকায়, যে এলাকার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি করোনা স্কোয়াড 1 নিয়ে, সেটা তার কার্যক্রম খুব ভালোভাবে চলছে। আমি এখান থেকেই খবর পাই। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ করোনা স্কোয়াডের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। হিরো, হ্যাঁ সুমন দা, আজকে কিন্তু আমাদের তিনজন অতিথি আছে। একজন মানে বাংলাদেশের কি বলবো, আমি যার প্রচন্ড ভক্ত। আমি এর মধ্যেই যার অনুমতি সাপেক্ষে আমার একটি শর্ট ফিল্মে যার গান ব্যবহার করেছে এবং আমার ডিরেকশনের একটি নাটকে যার গান ব্যবহার করেছি, এমন একজন মানুষ, খুবই ভালো একজন শিল্পী, সেটা বলার অপেক্ষা রাখেন, কিন্তু ভালো মনের একজন মানুষ, যিনি আমাদের মতোই এই করোনা কালে মানুষের পাশে আছেন, নানাভাবে মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সারা বাংলাদেশের মানুষ দেখতে পাচ্ছে। আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের অতি প্রিয় আমার রাহুল দা। হ্যালো এভরিবডি। দাদা, কি খবর, কেমন আছো? হ্যাঁ দাদা, খুব ভালো আছি, খুব ভালো আছি বলাটা আসলে এই সময় তো আসলে ভুল কথা বলা। ইট ইজ নট দ্য টাইম টু টেল ইউ পিপল দ্যাট উই আর ফাইন, এক্স্যাক্টলি। বিকজ একটু আগে তুমি যেমন করে বলছিলে যে প্রচুর মৃতের সংখ্যা, এই সংখ্যাটা আসলে দিনকে দিন বাড়ছেই, মানে কমছে না সংখ্যাটা। এখানে আমরা জানি যে এটা এত সহসাই কমার কথা না, কিন্তু তারপরও কোথায় জানি আশা, কোথায় জানি স্বপ্ন যে আগামীকাল হয়তো ঘুম থেকে উঠে শুনবো যে আর মৃতের সংখ্যা একজনও নেই, আক্রান্তের সংখ্যা মাত্র 5 জন, আর তাদের মধ্যে 4 জনই অলরেডি সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছে। তো সেই স্বপ্নটা আমরা দেখি বলেই হয়তোবা আমরা বাঁচার চেষ্টা করি, এবং সেই স্বপ্নই হয়তোবা আমাকে, তোমাকে, তোমার সবাইকে মানে একসাথে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। একদম একদম একসাথে বাঁচার যে কথাটা বললে রাহুলদা, সেই জায়গা থেকে আমরা আজকে একটু দেশের বাইরের দুজন মানুষকেও যুক্ত করব। আমাদের দর্শকরা ইতিমধ্যেই বোধহয় জেনে গেছে। আমরা আসলে জানতে চাই যে পৃথিবীর কোথায় কে কি অবস্থায় আছে। আমাদের সাথে আজকে আরো একজন আছে। দর্শক, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে জার্মানি থেকে একজন উন্নয়ন কর্মী আছে। উই হ্যাভ অ্যানাদার গেস্ট উইথ আস, Christiana Bonhaus from Germany. Hello, Christiana. Hello everybody. Hello Christiana. Hello. Hi. Hello. Nice to meet you. How are you, Christiana? Nice to see you. Yes, nice to see you too, and thank you very much for the invitation and your interest. I'm very honored to be here and speak with you. We're also very honored to get you beside us. Exactly. Hello, Christiana. There is a question for you that you are a development worker in the COVID-19 situation. Development agencies are having very busy time. How do you spending your time? Is it clear to you? Yeah. Yes. Well, move on. I'm spending most of my time at home with my family, actually. In Germany, it's the case that many companies and organizations have closed their offices, and many people are working from home office to stop the virus. And especially 2 months ago, you couldn't see many people outside or in the streets. Now,
the numbers are falling down, so you can see more and more people coming out. But I've spent most of the time at home with my family, and I'm having some online conferences, online workshops, but it's not the same feeling, of course, like meeting people in reality. But I think it can also be a chance for the modernization of working situations, and if it's getting more common to do online meetings with people like we do, it's possible to meet international people and getting closer with each other, and maybe stop some short flights, which is also important for our environment, I think. Otherwise, of course, there are some risks with the online work, because I think, for example, in Germany, all the schools were closed, and the students can only get online lessons, but not everyone has a laptop at home. So I think inequality is a risk which comes from that. And Okay, what about your two beautiful child, Malia and Lionel? Herock, we need some time. We need some time to translate it for our audience. দর্শক, আমার ধারণা আপনাদের অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে ক্রিস্টিয়ানা কি বলেছে। উনি বলেছেন যে বেশিরভাগ সময় উনি পরিবারের সাথে বাড়িতে সময় কাটায়। ওনাদের ওখানে, আমাদের দেশে যেরকম অফিস বন্ধ, ওখানেও অফিস বন্ধ, অনেকেই বাড়িতে অনলাইনে কাজ করে, হোম অফিস করে, যেটা আমরা সাম্প্রতিক সময়ে পরিচিত হয়েছি যে হোম অফিস। বাড়িতে বসে উনি অনলাইন কনফারেন্স করেন, তারপর ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন, এবং আমরা যেরকম আজকে ক্রিস্টিয়ানার সাথে পরিচিত হলাম, উনি এভাবে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন, সেই সব বিদেশিদের সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করেন। আর আমাদের দেশে যেমন স্কুলগুলো ক্লোজ হয়ে গেছে, জার্মানিতেও একইভাবে স্কুলগুলো ক্লোজ হয়ে গেছে। আমরা দেখছি যে আমাদের দেশে অনেক স্কুল অনলাইনে ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু আমাদের দেশে যেরকম যে সবার ল্যাপটপ নেই, জার্মানিতেও এরকম অনেকেরই ল্যাপটপ নেই। বিষয় বিধায় বৈষম্য হওয়ার একটা সুযোগ থেকে যাচ্ছে। উনি এগুলো বললেন। হিরো, হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমাদের দর্শকরা মানে বুঝতে পারছেন যথাসম্ভব। তারপরে আমরা চেষ্টা করব দর্শক আপনাদের জন্য বলার। হোয়াট আই ওয়াজ সেইং, টু বিউটিফুল চাইল্ড অফ Christiana, Malia and Lionel, what about them? I'm lucky that they are doing good. Lionel is just 3 months old, so little baby. Of course, he's staying at home with us. And Malia, she's 2 years old. Usually she's going to the kindergarten, but at the moment she needs to stay at home with us. So it's sometimes, of course, we enjoy to spend time with her, because it's the most, the best time you can spend to spend time with your child. But it's hard sometimes to find time for silence to work or do something like that. And I'm lucky that my husband also needs to stay at home, because he is a musician, and at the moment he also can't work because there are no events in Germany. Everything got cancelled. So we are. He's a well-known drummer in Germany. I know Sydney Yendis. If he is, come again. He's saying about that your husband is famous drum player. Drummer, yes, he's a drummer, exactly, yes. And I think there were 30 concerts got cancelled because of Corona, and I can totally understand it, and it's important that people don't. And it's spend our kids, I think, and so I don't have the right to complain. There are so many people who are doing not good at all, and I think we are, for this situation, we are doing quite good here.
Okay, we ওকে have হিরক আমাকে কিছুটা সময় দাও, দর্শকদের জন্য একটু বলি যে এতক্ষণ বলছিলেন শোনো, ওনার শোনো, দাদা, দুজন বাচ্চা একটু, আছে। নিশ্চয়ই বলবে, কিন্তু আমরা দর্শককে যত সংক্ষেপে বলা যায়, আমার মনে হয় আমাদের দর্শকরা বুঝতে পারছেন, এবং আমাদের দর্শকদের জাস্ট একেবারে কি ওয়ার্ড গুলো বলে দিলেই বোধহয় বুঝতে পারবেন। ওকে 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 ক্রিস্টিয়ানার দুজন বাচ্চা, এর মধ্যে একজন মালিয়া কিন্ডারগার্টেনে পড়ে, সে এখন তো বাড়িতে আছে, স্কুল বন্ধ, তার সাথে সময় কাটাচ্ছে। ওনার হাজবেন্ড একজন ড্রাম প্লেয়ার, ড্রাম বাজায়, ফেমাস মিউজিশিয়ান ওখানকার। তো ওখানকার কনসার্ট সব বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের দেশের মতোই আমরা যেরকম প্রত্যেকেই আমাদের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন নিয়ে চিন্তিত, ওনারাও একইভাবে ওখানে চিন্তিত, কিন্তু কমপ্লেন করার তো জায়গা নেই, উনি সেটা বললেন, কারণ আমরা তো সবাই একই ধরনের প্রবলেমের মুখোমুখি। হ্যাঁ হিরক, তুমি যদি আমাকে সময় দাও, আমি একটু রাহুলদার সাথে কথা বলতে চাই। রাইট, আমি ওখানেই যেতে চাচ্ছিলাম যে একজন মিউজিশিয়ান প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, আমাদের সামনে কিন্তু আরেকজন মিউজিশিয়ান বসা, যে কিনা 100-র উপরে বাদ্যযন্ত্রের উপরে গুরু ধরে, আমি যতদূর জানি যে গুরু ধরে শিখে নেয়া একজন মানুষ, বাংলাদেশের একজন মানুষ। আমরা একটু রাহুলদার কাছে যেতে চাই। ওয়ান্ট টু গো টু রাহুল আনন্দ। Yeah, Christiana, Rahulda, who learned more than 100 music instrument from a teacher. Yeah, we say it guru, teacher. Guru. আমি কি ঠিক বললাম দাদা? Yes, not 100 musical instrument. More instruments I learned from my gurus, and most I like to make my own instruments. So I love to make my own instruments. So if I made an instrument, so after that I need to make the kind of the how can I play that one, because it's new. So the playing style and everything should be new. So it's my pleasure. It's that I can play more instruments. Some people call multi-instrumentalist. So actually, a single instrument is enough. I think to learn. So I've been to my gurus and I learned a lot of instruments. দাদা, আমি অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাই, সবগুলো যে গুরু ধরে শেখা তা নয়, তবে আমি আমার অনেক গুরুর কাছে গিয়েছি। এমনকি I've been to South Korea for 6 months to learn a flute called piri, a little flute called piri. To learn that flute, not only learn how to play that flute, I've been to the rural side and learn how to make that piri. After that, I started making my own piri in my own style, which now I'm playing with my band. And for Christiana, I'm glad to know you that I am also a member of a electronic musical team, musicians team, based in Berlin. They called Monitor Lizard. I've been there twice, worked with them. That's great. আমরা কিন্তু জানতাম না। And yes, my basic is acoustic instruments, all, but people doesn't know that I am working with digital musicians to play with them, to develop new music with them, and work several times in Sri Lanka, in New Delhi. Even whenever they came to Dhaka, I worked with them in Bangladesh. And now I'm a member of Monitor Lizard. It's based on Berlin. Nice. So you know, because your husband is a drummer, so you know about the electromagnetic field, how we produce music from electromagnetic field. Yeah, so, he's also playing synthesizers and doing electronic music. He's in the house actually. Yes. Okay. Oh, yeah. So next time when you're coming to Germany, let me know.
Yes, whenever you come, if the world is become nicer again, so if you come to Dhaka or Bangladesh, let me know. We'll spend good time. Can do some jam. Maybe. দাদা আমাদের Yes, দর্শকরা কিন্তু আপনার কাছ থেকে একেবারে বাংলা শুনতে চায়, তো মাঝে মাঝে এটাও একটু বলবেন। আর আমি বাংলাও বলবো, যেহেতু এখানে ক্রিশ্চিয়ানা আছে, সো আমি তাকে অনার করে, তাকে রেসপেক্ট করে, যে আমি ট্রাই করব একটু ইংরেজিতে যতদূর সম্ভব ইংরেজি এবং বাংলা মিশিয়ে বলার। Pardon, Christiana. Sometimes I'll talk a little bit in my mother tongue, Bangla. So sometimes I try to tell something in English for you. Thank you. That's right. Thank you. Thank you. Okay. ওকে দাদা, আমাদের একটা খুব ভীষণ কৌতূহল, হ্যাঁ, যে আমরা জানি গৌতম বুদ্ধের ছেলের নাম রাহুল। আমরা জানি গৌতম বুদ্ধের একজন ফলোয়ার, একজন শিষ্য, তার নাম ছিল আনন্দ। আপনার এই যে রাহুল এবং আনন্দ, এই দুটো শব্দ মিলিয়ে, দুটো নাম মিলিয়ে একটা নাম কে সেট করলো, কে রাখলো? Okay. Christiana, this is all about my name, Rahul and Ananda. So I'm talking about my name actually, how it appear in the scenario. আমার জন্ম সনাতন হিন্দু ঘরে। সো আমাদের হিন্দুদের জন্মের পর কুষ্টি ঠিকুজি নামে একটা জিনিস তৈরি হয়, জীবন চক্র টাইপের একটা বিষয় তৈরি হয়। তো সেখানে আমার নাম কিন্তু রাহুল আনন্দ নয়, সেখানে আমার নাম হচ্ছে ঐশ্বর্য বিকাশ দাস। ঠিক আছে? রাহুল আমার এক দাদুর দেয়া নাম, ডাক নাম। আনন্দ আমার আরেক দাদু, তিনি বিবেকানন্দের ভক্ত, সে কারণে ওনার দেয়া নাম আনন্দ। এবং আমার ছোট চাচা বা ছোট কাকু আমাকে যখন স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যান, উনি আমার মূল যে নামটা, ওইটা একটু কঠিন, তো ঐশ্বর্য বিকাশ দাস। তো উনি অত কিছু না করে যেটা করলেন, উনি চট করে নামটা দিলেন হচ্ছে রাহুল দাস আনন্দ। ওকে। এবং আমি ওই নাম নিয়েই বড় হচ্ছি। আমি যখন ঢাকাতে আসলাম, চারুকলায় ভর্তি হলাম, এবং আমার টার্গেটই ছিল ঢাকাতে আমি চারুকলায় ভর্তি হবো, এবং আমি একটা জায়গাতেই ভর্তি পরীক্ষা দিই, সেটা হচ্ছে চারুকলা, আর কোথাও দিইনি। আর আমার টার্গেট ছিল আমি আরণ্যক নাট্য দলে কাজ করবো, বিকজ আরণ্যকের কিছু কাজ আমি এর আগে দেখেছি এবং যেগুলো আমাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে, এবং আমি ঠিক করেছি যে আমি সিরিয়াসলি থিয়েটার করব। তো যেদিন আমি আরণ্যকে ঢুকেছি, সেদিন থেকেই আমি আরণ্যকের রিহার্সাল রুমে রিহার্সাল করার সুযোগ পেয়েছি। এটা আমার জন্য অনেক গর্বের এবং সৌভাগ্যের, কারণ থিয়েটারে একজন কর্মীকে দীর্ঘদিন বসে থাকতে হয়, এটা করতে হয়, ওইটা করতে হয়, আমাকে কিছুই করতে হয়নি। আমি যেদিন গিয়েছি সেদিন থেকে আমি কাজ করতে শুরু করেছি অন স্টেজ। বংশীবাদকের একটা জায়গা ছিল ওই জয় জয়ন্তী নাটকে। তো আমি তখন অনেক ছোট, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। সো মাই অ্যানাদার গুরু ইন থিয়েটার, মামুনুর রশিদ। তো আমি যেদিন নাটক শো হবে তার আগের দিন আমি প্রচন্ড কান্নাকাটি। কি ব্যাপার, কি হয়েছে? উনি আমাকে আদর করে ডাকতেন খোকা বাবু। কি হয়েছে খোকা? আমি বললাম যে আমি কাজ করবো না। কেন? যে লিফলেট যেটা ছাপা হয়েছে, লিফলেটে আমার নাম ভুল হয়েছে। কি, আমি তো ছোট মানুষ ছিলাম, আর অনেক নাম, ওই নাটক অনেক কাস্টের নাটক ছিল, প্রায় 41 জন কাস্টের নাটক। সো জায়গা কমানোর জন্যই হোক আর যে কারণেই হোক, আমার দাসটুকু বাদ পড়ে যায়। তারপর থেকে উনি আমাকে ডেকে নিয়ে আদর করে বললেন, দেখো আমার নামও কিন্তু মামুনুর রশিদ নয়, হ্যাঁ, এখন থেকে তুমি কালচারালি যেখানেই তুমি কাজ করবে, তোমার নাম এখন থেকে রাহুল আনন্দ, এই নাম আমি তোমাকে দিলাম। ওইটা তো তখন আমার জন্য অনেক আনন্দের একটা বিষয়। আচ্ছা ঠিক আছে, দাস বাদ গেছে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তারপর থেকে আমি রাহুল আনন্দ। ওকে দাদা, আমরা আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো। ক্রিস্টিয়ানা হয়তো সবকিছু বুঝতে পারেননি, আমরা নিশ্চয়ই তার সাথে বিষয়ে I can tell a little bit about Christiana, about my name, the two names Rahul and Ananda.
These two came from my grandfathers, my maternal and grandfather. They are one of my grandfather. He is a devotee of Vivekananda. You might heard about him. And so these two names actually together, and Rahul Ananda. Rahul means lotus in the sea, in the ocean. A lotus in the ocean. Yeah, which is actually impossible or incredible or crazy idea. Okay, and Ananda, it means joy and happiness, all the things. Ananda. Okay. Nice. Okay, Christiana, we have another questions for you. That you have visited Bangladesh several times. Which place do you remember and want to come back again? Why? I've visited many places I liked a lot in Bangladesh. We arrived in Dhaka, and of course it's a unique feeling to be there with all the traffic trouble and the rickshaws, the vibe that this big city with all the people has. And it's I also liked old Dhaka a lot because it's all the history. And I visited Shilpakala Academy, which I liked a lot because there's a lot of art, and it's very inspiring people you can meet there, I think. And I also went outside and enjoyed the nature of Bangladesh in Sundarbans or St. Martin's Island. But I think if the reason why I want to come back is because of the people I met, and I can really say I met very welcoming, good-hearted people in Jeshore, in Dhaka, and yes, this is the most important thing for me, to meet the people, get a connection with them, and yeah. Okay, thank you. We are translating for our audience. দর্শক, উনি বলছেন যে ঢাকায় পৌঁছানোর পরে উনি জ্যাম দেখেছিলেন, যেটা সচরাচর বিদেশিরা এসে মানিয়ে নিতে পারেন না। পুরান ঢাকা গিয়েছিলেন উনি, ওখানে আমাদের যে ঐতিহাসিক প্লেসগুলো আছে ওগুলো দেখেছিলেন, সুন্দরবন এবং যশোরে গিয়েছিলেন। তো এই দেশের যে মানুষদের সাথে উনি পরিচিত হয়েছিলেন, সেই সব মানুষদের সাথে দেখা করার জন্যই উনি আবার এখানে আসতে চান। উনি তাই বললেন, ইউ হ্যাভ কাম টু বাংলাদেশ সেভারাল টাইমস, দ্যাট what is your observation of the people and culture of Bangladesh? Well, my observation is, I think, not so important, but I think I really am in love with Bangladesh because, as I said earlier, the people are so welcoming and open-minded and have so much interest in many things, and this special vibe, which I think comes from all the young people who have the desire to change something and have a good future, build a good future for the young people. I think that's very special in Bangladesh. Okay, thank you. দর্শক, আমার ধারণা আপনারা ইতিমধ্যে বুঝেছেন, কারণ এটা খুব সহজ কথা ছিল যে আমাদের যারা আমরা যুব সমাজ, তাদের খুব ভালো একটা ভবিষ্যৎ রয়েছে, এটাকে উনি খুব পছন্দ করেছিলেন বাংলাদেশের, যেটাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যুব সমাজের ভবিষ্যতের সাথে একেবারে অ্যালাইন করে ওটা। দাদা, আপনার থিয়েটার চর্চা, হিরক চলে এসেছে, হিরককে আমরা একটু সুযোগ দিই কথা বলার। আমরা ক্রিস্টিয়ানার কথা শুনলাম, হিরকের মাইক্রোফোনটা মিউট করা, মেবি হিরক তোমার মাইক্রোফোন মিউট করা। হ্যাঁ, I have a question for Christiana. I'm Jabo, এক সেকেন্ড। Christiana, can you remember the experience of a television commercial shooting in Dhaka? Yeah, sure. That's how we met each other. Right. দর্শক, আমরা একটা কাজ করেছিলাম, সেখান থেকে বেসিক্যালি ক্রিস্টিয়ানের সাথে পরিচয়। তো হ্যাঁ, এইবার রাহুল দা, what was the experience? We want to know. What was the experience? I think that was the audience want to know. Well, I was there. I stayed in the Jago headquarters. I don't know. You know Jago, the NGO, and someone found me on Facebook, I think, and he wrote me on Facebook and asked me, "Are you in Dhaka?
want to do a TV commercial with you. And so we met each other, and yes, he invited me to come to the studio where also Herock was, and it was like a different world for me. I never did a TV commercial or anything before, and I don't know, there was so many people took care about me, like doing the makeup, and everything needed to be perfect. It was a really nice experience, and it's sometimes I'm still watching this TV commercial on YouTube because it's so, you know, it feels so unreal to me to be in this TVC. Okay, that was a great experience Okay. for me also. দর্শক উনি বললেন উনি যখন বাংলাদেশে আসেন জাগো ফাউন্ডেশন নামে একটা এনজিওর প্রধান কার্যালয়ে ছিলেন, সেখান থেকে একজন ওনাকে নক করে যে আপনি ঢাকাতে আছেন কিনা। তারপরে ওনার এই টিমটার সাথে যোগাযোগ হয় এবং হিরকের সাথে সেই বিজ্ঞাপনের শুটিং এর সময় দেখা হয়। হিরক, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই বলছিলাম, ওটা আমার জন্য একটা দারুণ এক্সপেরিয়েন্স ছিল। ওটা ইলেকট্রনিক্স এর বিজ্ঞাপন ছিল এবং ওটা হচ্ছিল ওর প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো, তো বুঝতে পারছিল না, মানে অন্যরকম একটা ব্যাপার ছিল। তো তারপরে একটা ভালো বন্ধুত্ব হয়, যার কারণে দর্শক আজকে আপনাদের সামনে আমরা ক্রিশ্চিয়ানাকে আনতে পেরেছি। এখন আমরা একটু রাহুলদার কাছে যাব, যেমনটি সুমনদা বলছিলে। হ্যালো। হ্যাঁ হিরক দাদা, one more thing before the question, please Christiana, send me the link of your TVC, then we can enjoy that. So we can relate about that. Yes sir. Okay. I will send you. Okay. Okay, আচ্ছা রাহুলদা, এমন যদি হতো আমি একটা পাখি, পাখির চোখে দেখি আকাশ মাঠ। হ্যাঁ, তুমি কি এই নভেম্বরের আগেও এমনটি ভেবেছিলে যে এই ঘরে বসে বসে আমরা পাখির চোখে আকাশ মাঠ দেখবো? Herock, the question about my lyrics of my song, some of my popular song here in Dhaka, যা আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে আমার কিছু কিছু গান আমি নিজেই এখন অবাক হই, যে আমি বোধহয় সময়ের আগে, বিফোর দ্য টাইম maybe I wrote those lines which came to the reality now. Like one song I can sing a little for you. Hello Christiana, this is homemade one, okay? I made it. হিরক ব্যানারটা নামিয়ে দাও, হিরক ব্যানারটা নামিয়ে দাও। Okay. হিরক ব্যানারটা নামিয়ে দাও। I made it totally homemade before the quarantine time started. On that time, I just finished my new instrument. It's called Jurinda. Jurinda. Yes, it's Jurinda, and the main Sumon, please translate about the Jurinda name. I'm talking about this wood. It's from my village, from my village home. একেবারে আমার উঠানের কোনায় একটা গাছ ছিল এবং এই গাছটা আমি প্রায় 15 বছর আমি আমার কাকাকে বলেছিলাম যে এই গাছটা মারা না যাওয়া পর্যন্ত কাটবা না, মারা যাওয়ার পরেও এটাকে আমি there was a tree in his own home that he got the wood by this the instrument was made, that was the tree who collected from his own home. And this one, the yellow one, it's from my wife's home. Okay, wife's home, and I put together, joined them. So Jurinda নামটা এসেছে হচ্ছে এইখান থেকে, এবং আমাদের বাচ্চার নাম হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু তোতা. So you can see here is a letter in our Bengali letter, Chandrabindu here. Yeah, Christina, Judy in Bangla Judy, and in English that means couple. Couple. He got the base of this instrument. The wood was his own, and the yellow part of this instrument came from his wife's home. So it was a couple.
a couple jam. Beautiful instrument. Like মুশফিক Well, যা we want to enjoy this. হীরক যা বলছিলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি সময়ের আগে একটা লাইন, এখন আমরা দূরে দূরে থাকতে হয় আমাদেরকে, আমরা কাছে আসতে পারি না। তো ছিল
And also right here in New York City, the Bangladesh community is very strong. I have artist friends, Tokan and Firoz Mahmood. In fact, Rahul, Firoz said, please give you his regards. He said you're close friends. Yes, yes. So, you know, the world is a smaller place now, thanks to this technology that has brought me to you today. Do you want me to pause for translation or shall I go on? No, go on. We can understand. Okay. So, I mean, Christiana said so many important things that I echo as well, my view here in New York. For one thing, I run a dance company, and I just wanted to share with you that on March 13th, we had to close our studios. We were supposed to leave for Africa. Of course, that was canceled. And like people around the world in the arts, where the intimate experience of bodies together can all of a sudden not happen. We are forced to think and to go inside our core as artists and try to examine who we are, what are we contributing to the world, how is nature reminding us that we have no power when a situation like this happens. Although human behavior does impact us all. So in the sense that if we can keep the social distancing, if we can adhere to hand washing and to wearing masks, for example, this is not natural for dancers of all people, but we have to understand that this is a different time. And in fact, we are also confronting a situation where this could go on for many more months. You may know, if you've been following the news, that New York City started phase 1 of re-entering society on Monday, yesterday. But battery dance and the performing arts, theater, music, where gatherings are important, that's phase 4. So we don't know when that actually happens. It could be the end of July. It could be the beginning of August. So we're very much aware that we have to be incredibly careful, because if we start too soon to come back together, we could be spreading the COVID-19. Okay, so in this situation, how are you spending your time at home or another place? I'm here. This is my home, and I have been here since March 13th. I go to the roof to get some air and light, and once a week I go to the grocery store, which is 1 block away, to get food. But I'm cooking all of my own food and existing in a very different kind of way, because I'm a very social person. I'm traveling. I have friends all over the world. And now the only friendship experience we can have is like this, remote. So we want to know about your experience of traveling and beginning of dance practices. So দর্শক আমরা একটু বলে রাখি যে আমরা যেভাবে সারা বিশ্বব্যাপী সবাই, বাংলাদেশেও যেটা বলা হচ্ছে যে ঘরে থাকুন বাইরে যাওয়া যাবে না, আমাদের আমরা জনগণ থেকে শুনতে পেলাম যে 13 মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতেই আছেন এবং সেভাবেই মোটামুটি জীবনযাপন করছে, যেমনটা পৃথিবীব্যাপী মানুষ করে থাকে আর কি, করছে এই মুহূর্তেই করোনা ক্রান্তিতে। So what about your organization, Battery Dance? Yes, Battery Dance on the 27th of March, in response to the fact that we could not have any live programming, my team, which is made up of much younger people who understand technology and who are ready to take on any challenge, created something called Battery Dance TV. Every day we have 5 programs, beginning in the morning with like a stretch and a wake up kind of physicality to share with the public, and ending with a ballroom class so that older people can do ballroom, maybe husband and wife that are shut into their apartments can learn how to do the tango, for example. And in between everything else. And then a couple of weeks ago, we started another program on our TV called Mindful Movement Sessions for Healthcare Workers, because we were aware that healthcare workers are under so much pressure dealing with death
and dealing with so much COVID cases that they never have a moment to pause and regain their own strength. So we have these short 15-minute sessions, and we've had people joining from different countries, India, Sri Lanka, as well as here in the United States, where they can just take a pause and we can give something back to the community that is supporting us, the healthcare workers. But so Battery Dance TV has reached over 100,000 people in 126 countries, Bangladesh included. It's open source, it's free. We have no intention to charge for this. And all of my dancers and staff, everybody's focused on these programs. ওকে, দর্শক আমার ধারণা অনেকে বুঝতে পেরেছেন যে উনি কি বলেছেন। ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ব্যাটারি ডান্স নামের ওনার একটা সংগঠন আছে, ওটা সম্পর্কে বলার। তো ওটা তো আসলে এখন যেভাবে শোটা হয় ওইভাবে হচ্ছে না, অনলাইন মাধ্যমে আমাদের শিল্পীরা যেরকম গান করছেন, শিল্পীরা আমরা দেখছি যে আমাদের মেয়েরা যারা নাকি পেশাদার ডান্সার বা ডান্সার না, তারাও নাচ রেকর্ড করে সেটা ইউটিউবে ছেড়ে দিচ্ছে বা ফেসবুকে ছেড়ে দিচ্ছে। ঠিক ওরকম একটা ব্যাটারি ডান্সের একটা অনলাইন মাধ্যম আছে, সেখানে একটা বিনামূল্যেই উপভোগ করা যায়, এবং সেটা ওনারা স্বাস্থ্যসেবীদের জন্য, স্বাস্থ্যসেবীদেরকে বিনোদিত করার জন্য এরকম একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। So it was a nice experience that we hear from you. Christiana, we have another question. We are another topic for you, that you work with children in Bangladesh. From here, we get the idea that family customs or structure are weak in Europe. What is the truth? Well, it depends. Of course, the family structures are different between the families and also between the countries. But I would not call them weak in total in Europe. It's, for example, I am lucky to have a family where we are all kind of close with each other. My grandma is 90 years old, and my mother is taking care of her because she's her mother, and I have 2 little kids by myself, and yeah, it's my main job at the moment to take care of them and of my husband. And in times with epidemics, and I think family is super important if you have it, if you're lucky enough to have family, and not everyone has that luck. But for example, my sister, she wanted to go to Canada this year. She quit her job, she quit her apartment, everything. But now it's not possible anymore because of the virus. And now she's without a job, without an apartment. And my parents said, okay, come back to our home. You can stay with us. And I would say the big difference between maybe Bangladesh and Germany is the social security system. If you lose your job here, or if you're not able to work as an artist or musician or dancer or whatever, you have the possibility to get money from the social insurances. But I guess this is not the case in Bangladesh, right? So that means in countries like Germany, it's possible to survive without your family. But in Bangladesh, it might be really, really difficult. And what means that everyone is more dependent to have a good connection to the family. And it's my opinion. Very good points. Very good points, Christiana. I would add that New York, similar situation. I mean, from family to family in the United States, you have different traditions, you have different experiences. In New York City, a lot of people are freelancers living by themselves or living in groups of young people. And in that case, that becomes your family. Whoever you're living with becomes your family because there's no choice. And so cooking for each other and having the kind of camaraderie or spirit of togetherness, this creates a new kind of family and a new kind of connection. You know, we artists in the United States do get help from our government in many ways, but I would say that Germany, in the world, Germany has shown the most generosity to freelancers and artists. Very soon after things shut down, the German government put a huge amount of money into support for artists. We also experienced support in many ways, but it's diverse because we have a different model from Germany. It's less about state support and more about individual contributions
like people taking money out of their pockets, like $5, $10, or $5,000 if they can. So we have this private, public kind of support model, and it does help a lot. থ্যাংক ইউ দর্শক ক্রিশ্চিয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমরা মনে করি যে ইউরোপে বা আমেরিকায় পরিবারটা খুবই দুর্বল, মানে আমাদের মতো না। আসলে আমাদের মতো না সেটা ঠিক আছে, ওনারা যেটা বললেন যে ওই ওখানকার ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য আর আমাদের ঐতিহ্য তো এক না। আমরা যেটাকে স্ট্রং ফ্যামিলি মনে করি, ওনাদের দেশের ঠিক সংজ্ঞাটা ওইভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। ওনারা যেভাবে আছেন এটাই একটা স্ট্রং ফ্যামিলি এবং ওনারা নিজেদের ফ্যামিলিতে সুখী আছেন। জনাথনও সে বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে জার্মান সরকার শিল্পীদের জন্য অনেক ভাবে, যেটা সরকারও তো আসলে, আমরা তো সরকারের সাথে একটা ফ্যামিলিতে বসবাস করি। সো দেয়ার ইজ অ্যানাদার ইস্যু দ্যাট হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ ফ্যামিলি in the life of autistic children. This is an important issue in the world now. Christiana. Pardon, can you come again? Okay. How important is family in the life of autistic children? I think for all children, family is important, not only for autistic children. It's I think it's the ground where everything grows, and I think it's very, very important. I agree that family ties, mother, father, siblings, grandparents, this kind of social structure around every child is critical. But for autistic children, even more so, because they tend to retreat sometimes from crowds or big groups of people. So the intimate contact with loved ones where they can be trusting and safe, feel secure, those bonds are critically important for autistic children, as they are for all children. দর্শক ক্রিস্টিয়ানা এবং দর্শক ক্রিস্টিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে অটিস্টিক বাচ্চাদের জন্য পরিবারটা কতটা জরুরি। উনি বলেছেন যে শুধু অটিস্টিক না, সব বাচ্চার জন্যই পরিবার থাকাটা জরুরি। একই রকম বলেছেন জনাথন যে পরিবারে বাবা মা ভাই বোন নিয়ে যেই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেখানেই আসলে মানুষ তার প্রকৃত শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারে বা লাভ করতে পারে। হিরো, আমরা একটু দাদার কাছেও যেতে চাই, তুমি যাও। এই ব্যাপারে আমি একটু যেতে চাই দাদার কাছে, যে আমরা খুব রিসেন্ট দেখতে পেলাম যে আমি একটি বাবার ছবি আঁকি, তোতা একটি বাবার ছবি এঁকেছে। তো একটি বাবা রাহুল আনন্দ। একটা কোশ্চেন হিরো, একটা ইস্যু ভাই আমাকে একটু সুযোগ দেন। আচ্ছা, তোতা তো একটা বাবার ছবি আঁকে, আমরা জানি রাহুল দা নিজেও একজন শিল্পী, তিনি কি একটা ছেলের ছবি আঁকে, বাচ্চার ছবি আঁকে? Jonathan and Christiana, I have a boy. He's 9 years old, and he loves puppet a lot, all the time. I'm sure now at this moment he is working with his puppet or a new story or anything like that. Oh, that's good. But he loves to draw, and whenever he get time, he has done almost maybe more than 100 portraits of myself. Wow. And last 2 days ago, maybe he has done another portrait of mine, and he had done the I have drawn a portrait of my father. Of my father, not of my father. My father's father. Yeah. Portrait father. So our father. Yeah. I painted our father. So the thing is, these lines actually came from one of my very popular song. So now, just right at this moment, we are talking about family tie and bonding, everything. So I agree with everybody of you that family is very much important. Because of my family, I am here. Because of my family, I can meet people in my way, and the thinking of family for me, because of my family tradition, in my family, after the quarantine time, what I missed most actually
my family. I am in my family with my wife and my young boy, but I am still missing my family because this is not actually my family. My family is bigger than that. My family is my theater friends, my musicians friends. Um, I could remember that when actually before this quarantine time, when I last sit for my dinner or for my lunch alone. In my family, we never took food alone. Mm. Always friends are there, and they are actually our family member. And family means it's very very little narrow thinking. Like there's a husband, wife, children, grandfather, grandmother. My theater company is my family. My musical troupe is my family, and actually, family um, for me, family is where I am living. The atmosphere, the trees, the birds, the sky I can see. So I'm actually missing my family because I cannot go outside. I cannot like Jonathan. I am a person who is traveling a lot in my country or in abroad with my performances. And nowadays I'm stuck in a home, and this is kind of like it's a it's a punishment for me because I cannot meet people because I love people. I love I to think you, hug people. I think you and I are very similar, Rahul. We may Yes. not have met in person or be halfway around the world from each other, but we have the same sense. My family is my dance company, my two daughters, my extended family. But this idea that the COVID and social distancing, in a way, you couldn't think of anything more damaging to the fabric of society than this need for social distancing, because Yeah, it yeah, exactly. that, Exactly. that I have a question to Jonathan. In this topic, I want to ask you. We know you have visited many countries. You have also visited Bangladesh few times. How many countries you have visited? And I want to ask with this, how is difference between Bangladesh and other countries in your eyes? well, I have had programs in 70 countries, 70 countries around the world. Oh, that's you. Bangladesh was I tried to come to Bangladesh 20 years ago, and it didn't work. It took a long time for me to get to Bangladesh with my dance company, but finally we had the chance in January of 2018, and we had a remarkable experience. I met so many, just like Christiana was saying, I met so many people who were so warm and hospitable, and they wanted more, and we wanted more. And we wanted more, but Only there for about 4 or 5 days. only there for about 4 or 5 days. I think there's some problem with the sound now, but is it okay? It's okay. I think it's okay. What I would say is that there was a big surprise for me because I forgot I how much forgot how Rabindranath much Tagore means to Rabindranath Bangladeshi Tagore people. And I had choreographed a production called Songs of Tagore in 1995 with 9 Rabindra Sangeet. And when people in Bangladesh found out that I loved Tagore and Tagore's poetry and his songs and his spirit and feeling about education, it made an immediate bond between me and the Bangladeshi people. So I hadn't predicted that, but it was something very lovely. I also had the opportunity to collaborate on a Tagore song with Schwab. So a little film was made, 3-minute film was made with Swapnil Shoji singing a Tagore song and my dancers dancing. And this has had almost 100,000 views. So What was the name of that film?
It was done by RTV Okay. and the U.S. Embassy combined. So it's on Facebook, it's on YouTube. I'll share it with you afterwards. It's coming back. So it reinforces this connection between Bangladesh and Battery Dance. Also, I have been doing weekly conversations, and Polok took part in one of my conversations. Yes, he took part in one of my conversations about Tagore with Sandeep Chakravorty, the Consul General of India in New York, who served in Bangladesh before that. So it was a coming together of people, and Pallavi Krishna, dancer, Mohiniyattam dancer from Kolkata. So everybody inspired by Tagore from India, from Bangladesh, from New York. This was just a bond that brought us all together. Okay, you have the experience of traveling in Indian subcontinent, right? Dance is very rich, and as an art here, and as a way of religious practice, in India. Does Indian dance affect your practice in any way, another way? I think as an artist, our work is informed by everything we see and feel and have the privilege of interacting with. For example, for Indian dance, I have never studied Indian dance in terms of my own practice of dance, but I have collaborated with Indian dancers and brought them into my productions. And similarly, Rajan Sajan Mishra, the musicians, Badal Roy, the tabla player, Shamir Chatterjee and Shangamitra Chatterjee. These musicians have all been very generous with me and given me their music. So it's filtered through my own sensibility. And so, yes, I can't deny the incredible sort of impact on an organic level of South Asian culture. Okay. দর্শক আপনারা শুনছিলেন তোমার ওখানে বোধহয় একটু প্রবলেম হচ্ছে তোমার হেডফোনে দর্শক যেটা শুনছিলেন না এখন ঠিক আছে, এখন কি শুনতে পাচ্ছ? দর্শক যেটা ডাবল সাউন্ড Could I bring up something that I didn't have a chance? Could I bring up something that this is a collaboration with an organization called Art Olution, and Shuja Udin, who is from Cox's Bazar, who's working with children in the Rohingya refugee camps. And he's using visual art, painting buses and painting walls with children in the refugee camp. And I have been very inspired by the work of Art Olution and Shuja Udin and all of the volunteers that have been working in the camps and people in the camps themselves who identify as artists, men and women. So I have the hope of coming back to Bangladesh and bringing dance as a way of giving children some kind of sense of their own bodies and their own creativity through the art form of dance. So this is something that I've been planning for 2 years now, and I hope the time will come, obviously not now. But first of all, hoping and praying that the people of Bangladesh and the refugees and the people in especially poor communities will not become infected with the virus, because that would be a terrible, terrible thing. And at the same time, hoping that the world can return to a free flow of people. Yes, so I just wanted to throw that into the mix, that Art Olution is doing incredible work in Cox's Bazar, and it's individual volunteers, the UNHCR, many, many different, the US Embassy, people coming together to try to help people, like Christiana was saying earlier. You see people in need, people who didn't have the same luxury of having the kind of social net that we have in the Western countries, and our desire to do whatever we can here at home to combat racism and police brutality and inequality, and around the world to try to spread this human connection.
Okay, that's great. We welcome you in Bangladesh next time. Now I want to go to Rahul Ananda da again. Rahul da দর্শক গান শুনতে চাচ্ছে অডিয়েন্স want to hear your song. So এখন তুমি কি করবা বলো Okay, আমি জানি না okay. I have a question to Jonathan and Christiana, both of them. Uh, like we are dreaming now. We are dreaming for a better future. We are dreaming for a beautiful. We will back our art in a beautiful shape. But after this pandemic, some scratches it will not gonna heal soon. So how do you feel like we are artist people? We always try, or we love to hug each other to be
our friends and artists, as you were talking about, we are meeting every day for 1 hour with our team to try to grapple, try to figure out how to handle this challenge. Because yes, we are getting support from our government and from our supporters, but how long will that go on? I mean, that happened for a couple of months, but if this situation continues for another year, I have no idea. We're all going to be in this kind of crisis management situation personally and as a community. And also, you know, all the progress that Battery Dance has made in those 45 years, from a small dance company performing for a few people in our own community to being part of the world of the arts, 70 countries and more. What happens to that entire trajectory, that path, that journey that we've taken? Right now, it's online. And we are reaching more people online than we could have reached in live performance, but it's not the same, as you know, Rahul. You lack that kind of contact that you keep referring to. I don't know. I can just say my heart goes out to you, and I'm here for you. We've now met each other this way, and let's continue the dialogue. Great. So this there is is actually a the related time. issue, Jonathan. There is a related issue, Jonathan. Epics, major disasters or world wars have left their mark on the world in many ways. What will be the impact of COVID-19 on the current cultural activities of the world? What will be the potentially changed situation, and how can the challenge be tackled? Well, theaters are closed, dance studios are closed, concert halls are closed, even outdoor performances are only happening in very innovative ways. Like, for example, there is one band that's giving concerts all across the United States. Where are they performing? In drive-in movie theaters. People drive in their car, park, and then listen to the music from the safety of inside their car. I mean, you've got to give them credit. That's a very innovative idea, right? It's safe, and there is some kind of contact, but you know, we all have to think of we have to invent new ways. I know that in South Korea, that there is a musical theater, Phantom of the Opera. It's a very famous musical theater production. They're performing 8 live shows every week. They're spraying the audience with disinfectant. They're tracking everybody's movements. And the backstage, the artists, the wigs and the costumes are all being sprayed with disinfectant. Everybody's wearing a mask until they go on stage. So, you know, in some cases, in one case, I know that they have been able to go forward, but we don't have the means to have that kind of control. No, what you are telling, Jonathan, these are not examples. This is exception. So Totally. this is exception. Like we are also here. We are doing some live performances to get some money for the people, for the artist people who are financially in a position. The artist people cannot spread his hand to another one. Give me some money. I am in a problem. It's happening in India also. I mean, everywhere. So we are trying to do that, and we are happy that Jonathan, people are giving us money to help the artist people, vulnerable people, people. Yeah, very much, and but this is another thing. But for us, like what you told about the concert, the audience, they are stuck in their car. So actually, they are performing in front of some cars, not in front of some audience, because you are an artist, so you know that
the energy actually when we perform, the energy came from actually from the blood or from the hearts. Okay, the hearts, all the hearts are beating together, and maybe if there is 1,000 heart beating together, there is vibration going on, and we are also flow that we are also flowing, the vibration flowing inside us, and it's also energized us to do something beyond us or beyond our imagination. Yes, because the arts are a form of communication. It's a dialogue between the performer and the audience. So I totally agree with you. And every day, my dancers are dancing in their homes and giving classes in their homes in front of a camera, in front of a screen. So even then, they're teaching, but they don't know if their students are with them and how their students are responding. This is so crucial, Mr. actually. Jonathan. And one thing, Jonathan, I like to address that you told that for the society or society, they have some duties to take care about the artist. I am agree, 100% agree with you, because we hope that the situation will change very soon. But after that, if we, the whole world, if we want to rebuild our society, rebuild our everything, we need actually the artist people. Without those artists, we cannot rebuild our nation, our culture, our society, our, I don't know, maybe I totally economy and agree. everything. Yeah, because we're human beings. We are not robots. So we need the spiritual enlightenment and that vibration you were discussing of the 1,000 heartbeats. Without that, our lives are very dull, dry. They have no juice. They have no blood. So, I agree with you. The arts are critical to human life. And to children, the development of children. They talked earlier about autistic children. Okay, I want to interrupt you. We have a organization here named Corona Squad One, and here's a squad member, Mr. Konok Hassan, with you. We want to Introduce him. Hello, Konok. Hi, Karnak. Hi, Dada. How are you? He is an active volunteer of our organization. At first, I'd like to thank my honorable brother for giving me an opportunity to say something to this topic. And I would like to introduce myself. I'm Konok. I'm from Bangladesh. My father is an old man. My mother is a housewife. I would like to say something about my likes and dislikes. I like honesty, sincerity, punctuality, and I dislike dishonesty, corruption, telling lies, etc. My favorite color is black. My favorite game is cricket. In addition, I'm interested in reading book, listening music. Okay, Konok, what about your experience with Corona Sport One and how you were working? Please share with our guests. Well, first of all, we start our work by self-finance. Day by day, increase our member Corona Squad, and we are starting our work. Most of the people and most of the elder brother always help us, our team, so that we can spare our help for poor people. Actually, we want to decide poor people. I think every rich man from our society should decide for people, so that the condition of our country is very critical for COVID-19. I want to ask Jonathan Hollander. There are several times
come our country, what's the difference between Bangladeshi culture and American culture? That's a nice question for you, Jonathan Hollander. What's the That's such a difference between difficult topic American? for me to say, in the sense that I think on one very fundamental level, all of us human beings on the face of the earth are very similar. We need love, we need knowledge, we need nourishment, we need shelter. There's a lot of similarities, and I think that having the privilege to travel and experience another culture, to go to Bangladesh, to go to different countries, this shows us that we have more in common than we thought. So I think travel, if you have the opportunity, or if not, meeting people in your own country who come from other places, this is the way to bring the fabric of humanity together. So when you ask me what's the difference between Bangladeshi culture and in American culture, I'm more involved or thinking about how similar we are. We love music, we love dance, we love social interaction, we love to have a good meal together with our friends. These are all very universal qualities. The language is different, and Bangladeshis have a special love for music. I know that, for singing, for literature. I think every country has different specialties in food, in taste, in everything, but fundamentally we're all the same. So if I sat down, I have never met any of you in person, but I feel very comfortable talking to you and sharing very personal things with you, because we're all focused on this issue right now of COVID. I like this initiative of a theater group facing COVID in Bangladesh. This is a reason why I wanted to join this conversation, is to support you in this COVID warrior activity that you're doing. I assume you're making food packets for people who are starving, and bringing education and ideas about public health. These are critical things, and so I support you 100%. Okay. Thank you. Konok, have you any question? Yeah, I have one question from Jonathan Holder. No, I think you have to ask our Rahul Ananda. No. It's okay. Konok, you can ask Jonathan one more question. Okay. For your question, I can answer one thing. We have only one difference between us, Jonathan, and us, or USA and Bangladesh. The difference is the time. Like, Jonathan, what time is it now in your country? Yeah, it's a 10-hour difference. So you're 10 hours ahead of us. No. What time is it now? I know. It's like 12:40 in the afternoon. And there's 10 so the thing is, Konok, ওর এখানে এখন দুপুর 12টা বাজে, আর আমাদের এখানে রাত. So only for me, this is the difference actually. Other than we are same. Other than whenever we get hurt ourselves, we cry. So whenever we get love, we feel love inside of us. The same thing. And if I cut myself, the blood is red. For Jonathan, I'm sure it's the same. It is red the same thing. Okay. And for me and for you, we are same. Right now. Okay, Konok, that was a nice question from you. Konok, ask your question to Jonathan. Jonathan will answer you. Mr. Jonathan, describe a memorable moment when you come Bangladesh. I know you have come several times in Bangladesh. Please describe a memorable moment in Bangladesh. I can describe the fact that when I came to Bangladesh with my dance company, we decided that we would do this music and dance production with Shwapnil Shojib.
But I frankly had no idea how his singing and my dancers would come together. But what happened was a friend of Swapnil is Polak. And Polak came and he said, I have an idea. You're a foreign dance company. You're on the stage. This man walks into the theater while you're rehearsing. He sees you rehearsing this foreign dance company and he goes into a fantasy world. And in that fantasy world, he's singing and he's surrounded by your dancers. And then he wakes up because the security guard taps him on the shoulder and said, what are you doing here? You have to leave. So in this short story that Polak contributed, this is what made the success of this piece that has been seen by almost 100,000 people. So Bangladeshi that I never met before gave me the story that made my work possible. I love that. Yeah. What are the best specialty of your team? I know Jonathan Holder. I think the best speciality about Battery Dance is the fact that we have people of all races, religions, cultures, backgrounds, ages, and we're a team. Yeah. So we are a snapshot of inclusion, a snapshot of human understanding, and the ability to have harmony among people from different places with different backgrounds. How long have you been related your work? 45 years. I actually was a musician before I became a dancer. I studied piano, classical piano, from the age of 5 for 13 years. And I also was interested in visual arts, painting, sculpture, and theater. I was on stage speaking lines in theatrical productions. I did all of those things before I became a dancer. So when I became a dancer, I could bring theater, music, and visual arts into my work. Yeah, many thanks. Okay, Jonathan, there is a curiosity from me. Jonathan, there is a curiosity from me. Why did you become a dancer instead of actor, instead of singer, instead of painter? What is your inspiration? I think it's from fate. Fate decided, Jonathan Hollander, you are a dancer. And once I made this decision, oh, I know one thing to share with you, because Rahul will understand this. If you are a musician, you have to spend hours and hours and hours by yourself. You have to practice by yourself before you can play with other people. And I couldn't stand to sit at the piano bench for hours. I couldn't do it. I needed to get up and move. So when I found dance and I realized I love to practice dance because I practice dance with other people. And yes, I have to improve myself, but it's a group activity. And so that was the difference. I couldn't be a pianist. It was too hard to spend all those hours alone. So, Jonathan, I like to tell you that we have so many similarities actually, because my background is fine arts. My background is theater. And after that, after I finished my master degree from fine arts, I became a musician suddenly actually, because I have done so many musical pieces for theater actually. And afterward, actually, I been to a musical scenario, and nowadays people actually recognize me as a musician. So like you are a dancer. So it actually we can. Dada. Yes, please. Dada, we are same. I and Herock have completed our post-graduation from performing arts. Yes, I know that. completed from the University of Jahangirnagar, and Herock Yes. completed his post-graduation from Rajshahi. So we Yes, four I are know. same. but still, Herock is doing the thing what he have learned
from his Yeah, institution. he's teaching in the university, Jatiya Kabi University. Kazi Nazrul Islam University. He's playing his role as a lecturer. So why I arise this thing, because Jonathan, in my early days, people always from my family to my teacher, everybody told that do one thing, don't do so many things at a time. So now I found another person who actually like me, who has done so many things at a time, and now he is doing he's actually running a dance company. So you actually, for me, it's nice to meet you, and it's a huge hope for me in front of Thank me, you. I'm Jonathan very, very Hollander. happy also because I think once we find our discipline, music for you, dance for me, we realize it's not a limitation. It can include everything that we love. Yes. Into dance comes music, comes visual arts, comes theater for me. Yeah. Same for me. Actually, I am doing music, but actually I am mixing all those things what I have learned from my institution, because I realized that all the art forms actually they are mixed to each other and develop the new things. I agree. The only thing that isn't coming in here is money. Yes. Yes. We made a decision. We were not going to focus our lives on acquiring material things. We made a decision that we wanted to acquire knowledge and beauty and the quality that the arts represents. So that's our Great to meet you, Jonathan. You too. Thank you. I must go now, but it's been a pleasure to be part of this conversation. I'm so happy that we went over and got to know each other better. Thank you. Thank you very much. Okay. Hello, Herock, Sumon. So shall we? Okay. Jonathan নেই, Jonathan বিদায় নিল মাত্র। Herock, Sumon, হোস্টদের মধ্যে কেউ নেই, কি আর করা, আমি একটা গান করি, আপনারা আমাদের গানটা শুনতে শুনতে আমিও বিদায় নেই। যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ সবাইকে কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা। নিজের যত্ন নেবেন, আশপাশের যত্ন নেবেন, ভালো থাকবেন সবাই। তুমি ভাবতে শেখো, জানো তুমি নিজেকে জানো, বলেছেন জ্ঞানী গুণী। মহামারীর এই নিদান কালে অনাহারি মুক্তি কাজে জানি আমরা জানি। বাতাসে কান পাত, শোনো চিৎকার হাহাকার, অনাহারি ওই মানুষগুলো তোমার আমার সবার, তারা মানুষ এই বাংলার, তারা মানুষ তোমার আমার সবার। বেঁচে যাও যদি অসুখ পালায় দূরে, ফিরে যাও চিরচেনা ওই সুখে। বলতে কি পারবে তখন বিশ্বাস রেখে বুকে, বলতে কি পারবে তখন বিশ্বাস
বিশ্বাস রেখে তুমি বিপদে দুটো দানা দিয়েছ অনাহারির মুখে, বিপদে দুটো দানা দিয়েছ অনাহারির মুখে। এসো বাঁচতে শিখি মনের ডানায় ভীষণ শক্তি, স্বপ্ন হলেও এটাই সত্যি। এসো স্বপ্নমুখী, স্বপ্নরে স্বপ্ন বাঁচে জানি আমরা জানি। ভাবো তুমি ভাবতে শেখো, জানো তুমি নিজেকে জানো। শোনো চিৎকার হাহাকার, চিৎকার হাহাকার, অনাহারি ওই মানুষগুলো তোমার আমার সব্বার। তারা মানুষ এই বাংলার, তারা মানুষ তোমার আমার সব্বার। হীরক এবং সুমন, একটু আগে তোমরা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলে। আমি বিদায় নিয়ে নিয়েছি দর্শকদের কাছ থেকে। আমি সেটা শুনতে পেয়েছি যে আপনি বিদায় নিয়েছেন। এর মধ্যে জনাথনও চলে গিয়েছে, দর্শক জনাথন চলে গেছে, তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সাথে অনেকক্ষণ সময় দিয়ে গেলেন। আর দাদা 1 ঘন্টা 48 মিনিট ধরে আমাদের সাথে আছেন। হ্যাঁ, আমার এখানে হঠাৎ করে নেটওয়ার্কটা চলে গেছিল, যার কারণে আমি আসলে আমি বুঝতে পারছিলাম। আমি বুঝতে পারছি। আমি আমি দুশ্চিন্তা করিনি রাহুল দা। হ্যাঁ, আমি দুশ্চিন্তা করিনি, কারণ এখানে রাহুল দা আছে। এখন এই তিনটা যে এই ফ্রেমে যে 3 জন মানুষ আছে, 3 জনই থিয়েটারের মানুষ। হ্যাঁ, রাহুল দা নিশ্চয়ই জানো যে সুমন দাও জাহাঙ্গীরনগর। আমি জানি, আমি চিনি সুমনকে। হ্যাঁ, এবং যেখানে থিয়েটারের মানুষ আছে সেখানে আমার মনে হয় কোনো কিছু থেমে থাকবে না, এইটুকু অন্তত বিশ্বাস করতেই পারি। দাদা একটা স্মৃতিচারণ করতে চাই আমি আপনার সাথে, খুব ছোট্ট স্মৃতি আমার। আমি একটা টেলিভিশন চ্যানেলে চাকরি করতাম প্রোগ্রাম বিভাগে। তো তখন জলের গান আমন্ত্রিত হয়েছিল একটা ঈদের অনুষ্ঠানে, আমি সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার ছিলাম। তো বিজ্ঞাপন বিরতির সময় কেউ একজন অ্যাকশন বলে ফেলে এবং আপনারা গান গাওয়া শুরু করেন। গানটা কনকদা গাচ্ছিল বোধহয়, আপনিও গানটা ভুলে গেছে কোন গানটা, যাই হোক। তো তখন তো আসলে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞাপন বিরতি চলছিল এবং তার 1 মিনিট পরে বিজ্ঞাপন বিরতি শেষ, গানটা চলছে। তখন কেউ একজন আপনাদেরকে থামালো, সম্ভবত প্রডিউসার থামানোর পরে যেটা হলো যে আপনি অনেক রেগে গেলেন, কনকদাও রেগে গেল যে মাঝখানে কেন গানটা থামানো হলো, তাহলে অ্যাকশন কেন বলা হলো? আমরা তো গান গাই, আমরা শুধু ক্যাশ করতে আসি না। আপনি যে ওইটা বলেছিলেন আমার স্মৃতিতে এখনো আছে, যে একজন শিল্পী খালি ক্যাশ করতে আসে না, একজন শিল্পী মানুষের জন্য ভাবে, একজন শিল্পী শিল্পের প্রতি একেবারে নিজেকে সপর্দ করে রাখে। এটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। এটা আমার একটা লার্নিং। এটা আমারও মনে আছে, যেটা হচ্ছে যে স্টেশনটার নাম না বলি দাদা, আমি বলবো না আমার মনে আছে, যেটা হচ্ছে এটা ভুল হয়েছিল যে কোনো জায়গা থেকে হোক, কিন্তু তুমি গান কিংবা মিউজিক এগুলো তো আসলে আমার কাছে তো প্রার্থনা, ঠিক আছে? আমি প্রার্থনারত থাকি। আমাকে কিভাবে দেখে আমি জানি না, আমি কিন্তু ভীষণভাবেই প্রার্থনারত থাকা মানুষ। তো আমার প্রার্থনার ওয়েটা ডিফারেন্ট। আমি হয়তো কোনো সংস্কৃত বাক্য বা সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারণ করে হয়তো আমি আমার প্রার্থনা করি না। আমার